Biggy's diner. Va te faire Place foutre. Kaido's mom mentioned on the tape. Et là, du coup, je peux pas. J'ai besoin d'une compétence, ou de lumière, ou de machin. Ils se foutent de moi, quoi. Je ne sais pas comment on l'allume. Moi, je peux crocheter juste à cause de la lampe de merde. Je me souviens, ils ont vraiment juste copié-collé les diners qu'il y avait dans l'autre jeu. Mais c'est putain, mais c'était vraiment bien. Comme il était trop bien le truc, pareil, tu peux voler les cartes des gens, faire des bons choix, des mauvais. J'ai entendu le bruit. Bah, voilà. Putain, ta mère. En fait, ils auraient dû faire un jeu d'or parce que là, pour le coup, l'ambiance elle est bien. Elle est bien instaurée. C'était sûr, c'était lui. Homegirl! You scared me! Yo, I'm not the one creeping up on peeps. You got issues, don't you? Yo, this is Biggie's Diner, and it's closed right now, which makes you a trespasser. Oh, Biggie knows me. Lets me sleep on the roof in exchange for my technical savoir-faire. French for I'm a genius. I'm Alex, by the way. But who are you? Walter White. Oh, I get it. Secrets. I can get down with that. But can I ask you what you're doing here at least? You gotta give me something. Maybe I've Je veux me seen this venger right, d'un type. but can I Quoi, trust you? frère? C'est con. Yeah, blue hoodie, kinda torn. Yeah, homeboy and his parents were here, and some guy named John. Looked like a bear, all hairy and wide. I don't know, homegirl. I didn't really speak to them. Biggie helps out families like that. There's a system in place. Let's take this combo outside. I got a van to repair too. Unitasking is too easy. Alors, pareil, ces petites musiques chill là. C'était un banger. « 96 était vraiment bien. Nah, not yet anyway. But Biggie says, if I get it up and running, it's mine. Ça veut dire que j'ai pas réussi à choper toutes les cassettes, je pense. Je vais pas les faire en live, hein, parce que là, refaire 4 heures de jeu de merde, non merci. Nah. Yo, I'll cross that bridge when I get to it. Extend my legs or something. Can I ask you a question, homegirl? Gonna ask you one anyway. So, like, after you catch up with said kid in hoodie, then what? You gonna keep going?
Try to cross the border? That's what kids are doing. Yeah, I had a feeling. Well, I was eavesdropping a little. I know. Kinda rude. But I think they said something about meeting up with a guy named Bob or... Yeah, that's it. I think they were trying to meet him somewhere. They spent a lot of time in the back room, where we just were. Maybe they left a clue or something. Suit yourself, Red. Mais ta mère, putain. La fin du jeu, je pense que ça va être là-haut. Le lieu de rendez-vous dans lequel... Big Bear reste stop. No person should be this talented. Wanna know how I fixed this bad boy? First, I checked the usual suspects. Battery, fuel injection system, head gasket. All looked fine. So naturally, I suspected something was wrong with the hydraulic valve lifters. But I was wrong. Problem was, you guessed it, the serpentine belt. What about you? You find a clue about where Blue Hoodie is heading? Oh, I know the place. About a day's walk from here. I'd give you a ride, but I can't reach the pedals. But I got an idea for that. Easy, dog. It's late. They're probably sleeping now anyway. You should do the same. You seen the circles around your eyes? Look like a raccoon. Sure do, but first, can you grab me some marshmallows from the kitchen? I need brain food. Alex is gonna pull an all-nighter. Bon. Il va être là-haut. Up here, dog. Non, non. You see the ladder? Je le savais, frère. Des trucs comme c'est trop vieux, c'est chiant. Take a C'est seat, homegirl. la cabane. You got the mellows? Oh, you're playing. Very funny. Beautiful, huh? Petria might not be a utopia, but it sure can be a pretty place. Right? And it's even better up north. There are mountains there, and forests, and the air is so pure. You should go there. With your friend. Or your Le enemy. banger. Whoever Blue Hoodie is. Did he leave you behind? That would explain your barely contained rage. Pareil, la fleur de peau, j'ai répondu dans qu'un truc en mode vénère. His reasons. Oh, I see. I know it's not easy, believe me. But maybe one day you could forgive him? Well, you should probably get some rest, right? Take my cardboard palace there. I won't be using it tonight. Teams gotta stick together on the road, Ah frérot, don't we? elle est longue là la fin.
Et puis j'ai sorti du sol. Big Bear. Me dis pas qu'en plus là, va y avoir un truc où elle va à la Big Pierre et tout. Non. S'il vous plaît, arrêtez le jeu là. J'ai assez souffert. En fait, c'est que à la fin du jeu, ils se sont dit, on va arrêter de mettre les trucs de merde là, de swing et tout, c'est bon. Here are the keys. Look, he wants to see the kid. Why? That's what he said. He sees the kid, then he gives him the ID. Brigades. Yep. No doubt about it. Yes, I think we got cut off. You were telling us there might be some brigade activity at Big Bear. Strange. Your voice sounds different. Look, we are here to protect you. Just take a deep breath and observe your surroundings carefully. Do you see brigades or not? There you are. Ma'am? I'm gonna ask one last time. Do you see brigades or not? Oh, c'est chiant. J'aurais pu répondre oui si j'étais nazi. I see. Well, good day, ma'am. J'aurais trop aimé répondre oui, Here. ça. The keys. Robert's got the IDs. You'll need them to cross at the border. He just wants to see you first, Youngblood. Robert wants to see Kaito? What? Why? Robert's just got a certain way of doing things, particular as they may be. All right, Youngblood. Allez. Just a heads up. Robert probably isn't in a good mood. Rarely is. But don't let it throw you. Well, it's time for this old dog to get back on the road. Viva la revolution, Youngblood. Now I really should get going. Got a meeting with some kid named Alex. Supposed to be a certified genius or something. Not gonna hold my breath on that one. But some advice before I roll out of here. Get the IDs before you give Robert the file, okay? Good. Almost forgot. Tell him inside that Mr. Ursus sent you. A code name I have. That's important. Well, Mr. and Mrs. Lynn, Youngblood, good luck crossing. I'll be thinking of you on your journey. Et dépêche-toi là, frérot. What are you doing? Putting the file in a safe place. You heard John. Ils m'ont bloqué, First, frère. we make sure we get the IDs. Then we give Robert the file. And you should trust your mom. Okay, I think it's time, Kaito. Just get the IDs and come back out, okay? Mais je suis bloqué en fait là. We'll finish getting the car ready. When you come out, we leave, okay? And then we can start our new life. Everything will be okay. Promise. Ça va être nul là. What do you want, kid? Robert? Sorry, kid. I have no idea who that is. Okay, now you're talking. Et c'est pas le You'll need flic. the code for the door. It's the year of the attack.
kid. Les connards. C'est long, frère. Pour un jeu qui a été tout du long éclaté. En fait, c'est en termes de gameplay et en termes de manière d'exploiter le lore suite à un jeu qui est incroyable. C'est horrible de faire ça. Normalement, je crois que c'est Monsieur Shaw. Must be Kaito. At last we meet. John told me a lot about you. Well, he told me it was you who got the fire. But that you ratted us out. Is that true, Kaito? Are you a snitch? I don't like snitches. Snitches deserve stitches. And a bullet to the head. Brass tacks. Sure, I understand. But sit. I want to make you a proposition. That's better. I do believe there's a role, a very big role, waiting for you in the brigade. But I want to see how committed you are first. Et que Do c'est you know cool. what this is, Kaito? Well, sort of. But it's more than that too. It's a way of life. A brigade way of life. Do you understand what I'm offering you? Oh, and don't forget about your IDs right over there. Oui, donne-moi le pistolet. No? Oh, well, how unfortunate. Then I guess these IDs aren't for you and your parents, are they? So sad. Something's not right. Come on. Ah, c'est complètement con hein, comme truc, bah oui. What was Kaido's mom putting in that car? It's not what I think it is it? Ah. Ah, du coup, il n'y a plus rien, frérot. À déplacer. Yes. What's going on here, Kaito? What? Every brigade needs a good gun, Mrs. Lin. You should know that. Et du coup, il me l'a pas passé Just give parce us que the j'étais ID, pas assez puissant Robert, pour so nous. we can get out of here. Oh, of course. After you. Et encore you une fois, know, du coup, j'ai give raison me parce the que fire. les trucs de merde là, quand tu choisis, ça te ramène toujours la même chose. Now, get me the file. The keys, Kaito. C'est les clés. Non, ces darons ils vont mourir et pas lui, c'est ça? Forget something, kid. Looking for this, Kaido? Pourquoi elle est énervée? Elle, c'est débile, frère.
you down? Oh, it Oh wasn't là that là. hard, really. Oh, c'est I always thought a nul. brigade lair would be cool, but a rest stop? This is kind of lame, Kay. Man, you are so lucky I didn't call the cops on you. You almost called the cops? C'est trop nul. Et en plus, ils font des switches en mode putain, c'est une scène grave stylée et tout. Parce qu'on s'est attaché au perso. Non, non. La barre de mon perso, elle est à donf du côté de Kyle. Et là, elle l'engueule pour rien. Et les deux réponses sont débiles. Oh my god! Are you Fair, hearing yourself right now? You sound like a monster. Look, I don't have time for this. Just give me the file, Z. My apology? Il y a un bébé. Et c'est nul, frère. C'est You horrible. lied to me, Kaido. You used me. And you seriously underestimated me. Comment tu peux faire un jeu qui est incroyable et tu peux faire cette merde? You ruined our friendship is what you did. But hey, things are looking up because now I have the infamous file, which probably doesn't say anything anyway. Il n'y a pas un gueule, frère. Sorry, but I can't do that, Kaido. You want this file? You'll have to come and get it. Et s'ils font du roller, je vais péter mon crâne. Va te faire enculer. Oh là là. En fait, c'est pas gaulerie parce que genre la bataille est nulle, ça n'a aucun sens. Allez, en plus j'interagis même pas, je me bats pas vraiment. Et ça va être ultra long comme ça. Ah oui, super, c'est stylé, mais c'est pas ça qui va rendre le jeu bien. Putain, oh là là, mais quel enfer quoi, putain. Et surtout qu'en fait, je m'en branle de la fin. Je sais de toute manière, ça va être éclaté. En plus, Kaito, putain, il est moche. Hein. Vraiment, je sais pas, ils ont fait le design à partir de qui ou de quoi, mais. C'est horrible. Mais non, sans déconner. Bon, c'est fini là le cinéma. S'il vous plaît. Et dépêche-toi. Oh là là, et dépêche-toi, j'en ai marre, j'en ai marre. Ça va bientôt faire 5 heures que je me tape leur cinématique de débile. Tout ça pourquoi, frère? C'est elle qui voulait se battre et elle a eu sa bagarre et maintenant ça chiale et ça se barre avec le dossier. C'est vraiment un jeu d'attardé quoi. C'est... Oh là là. Y a aucune réflexion. Genre y a rien. C'est juste débile. Kaito il m'a abandonné, du coup je suis pas contente. Je comprends pas du tout pourquoi il m'a abandonné au lieu de rester avec sa famille et vouloir s'enfuir dans un pays où il n'y a pas la guerre. Parce que je suis une petite bourgeoise de merde qui a jamais eu de problème dans ma vie. Et genre c'est débile. C'est nul. Et en plus ils mettent ça en mode... Oh là là.
frère. Putain, mon crâne. Ah, j'en ai marre. J'ai envie de couper le truc là et d'aller dormir. Frère, non, non. Je peux pas la passer la cinématique de merde. Piste. Oh là là. Dépêche. Kato, I don't know where you are now, but I'd be lying if I said I wasn't thinking about you. Mais on s'en fout. I wanted to tell you. I read the file last night. Non mais c'est vraiment nul quoi. Oh As là là. difficult as it is to say, you were right. Non. Tu avais raison. Tu avais raison. Trump est un pédophile. Non. C'est putain. Ah waouh. Been fed lies. Nothing but lies. Ah, Free Trump. You're gonna make it across, Kaito. I know you are. Ta gueule, frère. T'es une grosse conne. Oh là là, merde. Ça me tend de savoir qu'il y a des gens qui arrivent à faire des bangers et qui partent pour faire ça, quoi. Genre, I just frère. hope one day we'll see each other again. Non, j'espère pas. J'espère que les deux ils sont morts écrasés sur l'autoroute en essayant d'aller à la frontière.